everyone, welcome to the Witsi Family YouTube channel. Today in this video we are going to visit one African store owned by a Congolese lady on 229 Wilson Street, Manchester, New Hampshire in America. So let's see what it is in here. Welcome to La Bonne Semence Food Market. Here you have everything you need. In this store you're gonna find, we will be visiting today this store owned by our African lady. Here we have our brothers and sisters, proud of you guys to make this happen. This is Benjamin, and then his brother, big brother, name is Ellie. They are here helping mom do stuff and dad, so I'm proud of you guys. Thank you. I'm happy for your job. Thank you. We're gonna have to take a tour of the store and see what they have in here. Okay, watch. Okay, here we are inside. We're gonna try to see what they have here. Hey, I'm asking everybody, every African, Congolese, Nigerian, Liberian, all the African people living in New Hampshire or somewhere else like in Boston, New York, Canada, if you have a chance to stop by this store, please come in and check what they have. I'm gonna have you take a tour of the whole store and I will show you what we have in here. We're gonna have my friend Benjamin here. She's gonna help us find out what is in the store, okay? Make sure you subscribe on my YouTube channel. I hope you will like this video. Let's go take the tour. Okay, this is the rice. Yeah, every kind of rice. Okay. I don't really the name, but this is every kind of rice. This is Semolina? semolina, the white one, and Okay. the yellow one. Okay. This is the juice. Something here, you didn't mention it. We have some rice here, all the kind of rice. Yeah, right? all the kind of I see rice. this is my favorite rice. I don't know, everybody has a kind of like a preference, but my favorite is this one. It's basmati. It's called Royal Basmati. It's a Pakistan rice, but all these rice are good. Like especially jasmine. There is many of them, so make sure, and we have all of them here, so make sure when you come in you will check here. We have all the drinks. Yeah, all the drinks. So here we are in Africa here, right? We are in Congo. So she's gonna continue helping us to find out where we have in the store. Let's see. Fumbwa. This is Fumbwa. Oh wow. Yeah. I need to see the package. Can This you is- turn it? Yeah, So look a little bit different, right? yeah, So this is Fumbwa, especially from Nigerian, right? yeah. I think so. There is Fumbwa in Congo, Nigerian, so all the African countries. So Nigerian people, hey. My friend Temi, Cynthia, I have some food here from Nigeria, okay? Welcome to our store on La Bonne Semence on Wilson Street, right? 239. So welcome, and I know Cynthia, I know Temi, your neighbor, just here around. It's like 2 minutes from your house. Just make sure you come check out this store. This is makayabu. Down here we have makayabo, it's poisson salé, salted Yeah. fish, okay? Perfect. What is this? This we have nutmeg. No, it's not really nutmeg. It's called, how they call this in Congo? Gadiadia. Yeah. Oh, gadiadia. What they use it for? What they use? Ok, ça c'est l'engadiadia, ça vient du Congo. As you can see here, okay, so Mama Esther, she's telling us this is ngadiadia. You can use this for some people who has diabetic, like diabetic people. Yeah, diabetic. You can use it. It helps for your back. So if you have a back issues, come to our store, La Bonne Semence. You will get
everything you need. And then here we are going to smoke fish. As you can see, all African. We have all kind of the fish. Let's see. We have mboto here. We have mboto, very nice price. We have a mungusu, $15. It's called mungusu. And this is kambale. We are in America, but we are living in Congo. No, Congo, in Africa. Because this is like all African food. So all African, please come in. Come in, Liberian, Ghanaian, Cameroonian. I don't know how they call it. Congo, Brazza. Which country again? All African people. We don't name all of them because there are too many. So here we have fresh goats. It's called mbuzi in Swahili. And lingala ntaba. We have down here chicken, fresh chicken from the farm. Kuku, that's how they call it in Swahili. And we have beef meats here. Is a beef tail, right? In Swahili, chez nous on appelle ça mkia ya ngombe. Bon, on a une mkia de ngombe ici, hein, ne manquez pas de venir. Ici en bas, nous avons le poisson salé, le makayabu, it's called bitoyo in Lingala. So, Mama Esther, thank you so much. We have everything here. Now we can live in America, but living life like African, eating African food. It's healthy and good. And here we have also mbinzo. That's how they call it in my country. I don't know other country, African country, how they call it. On appelle ça chenille. Le chenille. Je ne sais pas si vous voyez ça bien, mais ça s'appelle les chenilles. Je ne saurais pas ouvrir pour vous montrer. Et puis, nous allons... C'est ça? C'est très bon chenille. Hein? Donc, voilà. C'est ça. C'est très bon pour la santé, pour les enfants. Certaines personnes mettent dans le légume, certaines font de la sauce. Certaines écrasent ça et mettent dans la bouillie pour les enfants. C'est vraiment très très bon. Très bonne vitamine. Quand je vois les makayabo ici, je me vois à Goma. Donc les gens de Goma, hein, ne jouez pas avec nous. Hein. Dans les makayabo. Hein. Les gens de Kinshasa, les bitoyo sont ici. Les ambassades aussi, hein, vous avez vu. Hein. Ici, je vois quelque chose. Ça s'appelle Wangila. Cette maman en tout cas. Et elle a touché le cœur de tous les Africains. Donc, elle a tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de stopper chez elle. Wilson Street. 229. 229 Wilson Street, Manchester, New Hampshire, in America. We're gonna go for the other tour. Here we have many stuff. We have it's beef too. So this is where she have beef, chicken, and everything. We're gonna go on the other side. She's very organized. I'm so proud of her. Mama Esther, I'm so proud of you. This is very, very things to encourage. So there is also onion, red, yellow. There is also banana plantain. Ça s'appelle banana plantain. Ça c'est les oya mubesu na oyo de seteli deja. Tuko na ndizi ya njelu hapa na tuko na ndizi ya mbichi. Bale wanapenda kuchomea papaka ndizi ale. Come on here. A lot of stuff here. Wow. Wow, wow. This is Africa in America.
Can you guess what is in this big freezer? Okay, let's go discover what it is. I think this is matembele. Oh, can you believe this? This is matembele, sweet potato leaves. Sweet potato leaves. This is ngai. Oh, we also have ngai. Can you turn it around so I can see what it is? Oh, it's already freeze, so you cannot really see, but it's the same. Nigerian. This is Nigeria Molokhia. Nigerian food, okay? Yes. Yeah, I know, I remember. It's called ndole. But this is amaranth, lenga. Voilà, nous avons tout ici. C'est déjà freeze, mais quand vous préparez, c'est fraîche. Vous n'allez même pas vous dire que c'est freeze. Donc c'est du fraîche que vous consommez, même si c'est freeze. On met seulement au congélateur pour que ça puisse être bien. Voilà. Pour les Camerounais, this is ndole. People who knows this is called ndole. Yeah. So make sure you check this store on 229 Western Street. We also have this for Nigerian, Congolese people, Cameroon people. It's called plant vegetables. Safu. This is how they call it, safu. Plume vegetable. Okay, this is safu. Oh, my people will be so happy. I got everything for you here. Guys, make sure you check out this store. Please, don't forget, you were living in America, but like you are living in Africa. Thank you so much, Mama Esther. And here she's gonna show us some chicken. So this is a farm chicken. On a aussi les poulets ici, hein. Regardez. On a les poulets. On a seulement mis au frigo pour conserver. Donc on a du poulet frais. Ne nous intimidez pas. Je vois quelque chose de très intéressant aussi ici. Ça c'est l'engombe. C'est l'engombe mais qui a encore la peau dessus. Si vous voulez manger la viande de ngombe avec la peau dessus, venez ici chez Maman Esther. Et nous avons aussi les pondous. Nous avons les pondous qu'on appelle cassava leaves. Donc, vous êtes vraiment bien. Ah, je vois quelque chose ici. Je vois quelque chose ici. Voilà. Les petits poulets ici. Mes amis, c'est vraiment 5 $ seulement. Mais quand vous les mangez, vous êtes comme si vous êtes dans les Massissi. Ça, quand vous les mangez, vous êtes au Congo. En tout cas, vous vous sentez au Congo. Hein? Regardez-moi ici. Ça, on appelle les affaires intérieures, les boutumbu. Hein? Les amis, boutumbu quoi pas? Karibu sana, karibu kwa wote. Il y en a de toutes sortes. Il y a les boutumbu de ngombe, de mbuzi. I mean, this is like the cow stuff, right? So, if you want eat something kind of like that, come in, check the store, and then you will find everything. We also have. She knows that the coronavirus is serious, and she take care not only for you, like as a customer, but she think also about hand wash. So this is so good. We have a little sink here after you come touching stuff, or you come from outside before you touch on the stuff, because a lot of people enter here and everybody has to buy something. Make sure you wash your hand, okay? We are taking care of our customers, but our customers have to protect us and protect others. So Mama Estelle, think about it. We have some soap here and hand sanitizer on the desk over there. And we also have Thompson, tilapia. Vous voyez, ça c'est un poisson. Ça peut être combien de kilos, Maman Esther? Les poissons ici peuvent être combien de kilos? À peu près 2 kilos. Hein? 2 kilos. Voilà. On a aussi les Thompson. Les Thompson aussi, c'est frais. Hein? Regardez. We have everything. We have mackerel, we have tilapia, we have all the kind of the fish. Okay, we're gonna go now for this.
Oh, wow. So this is, what is this? What is this? Gari. Gari. How they do this? Oh, Gari, this is a Nigerian food, right? Nigerian fufu. It's called Gari. We have a semolina here. We have the yellow. If you want to buy a box, you can buy a box. But if you don't have the money to buy the whole box and you need just a little, come check out the store here, 229 Wilson Street, and you can have everything you want. This is the white semolina. We go up here, we have a sugar. We have anti-jemima. Ça c'est de la farine pour les pancakes. Vous pouvez faire les pancakes, vous pouvez faire les galettes. Vous pouvez faire those. You can do waffle, you can do pancake and whatever. And we have this other one, you can do beignet, like African donuts and whatever you want. We have this squaker here. We have spaghetti. We don't do only African food because we are living in a country where we are mixed. So we think about everyone. We have some American food. We have also Spanish food. We have also Mexican food. And more is coming, huh? More is coming. So this is what we have. Oh, look at this. This is so good. We have some chips here. Okay. There we go. We have also this. Ce sont les arachides hein? De l'Afrique. Donc ces arachides ici, ça vient de l'Afrique. Merci beaucoup l'Afrique d'avoir pensé à nous. Nous avons les nidos. On a les nidos ici. Nous avons les quakers ici en haut. Nous avons tout. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde dans la nouvelle boutique de notre sœur, Maman Esther. Nous avons aussi les arachides ici. Peanut butter. En Swahili, on appelle ça les kinda kinda. And nous avons aussi du miel ici. Vous savez très bien, ces derniers temps avec le Covid, ne manquez pas du miel dans vos maisons. Hein? Ok. Maintenant, ici, les secrets de la femme. Ici, nous allons là où il y a les secrets des mamans. Nous avons les African Best Food. Ça, c'est l'huile de palme. Ngazi. Mafuta ya ngazi. This is palm oil. Mafuta ya mbila. Moussaka. Voilà. J'ai cherché les termes. On appelle ça moussaka. Ici, on a la tomate. La tomate, ici, je me rappelle, j'ai vu ça, j'étais encore un petit enfant. Hein. Je suis étonnée de voir ça ici. En tout cas, et puis on descend ici. Vous voyez, comme vous pouvez le voir vous-même, il y a tout, je n'invente rien. Maman Esther a tout. Et there is more coming. Donc, il y en a encore d'autres choses qui vont venir. Voilà, les secrets des mamans. Vous pouvez préparer, mais il faut aussi du sel et de l'huile pour préparer tout ce que je vous ai montré là-bas. Nous avons l'huile ici. Vous avez le choix. Nous avons les lumba lumba. Lumba lumba. What is that? Lumba lumba. C'est ça. Pour les balouba, pour préparer les poulets. Voilà. Nous avons ça ici. Nous avons les haricots. Les haricots ici, c'est bon. Hein? Essayez ça, vous allez voir. Vous mangerez les haricots tous les jours. Hein? Oui. Nous avons les thé bouloukutu. Ça, vous pouvez faire du thé. You can make a tea with this. It's very good. I don't know. It helps for something, I know. Here we have the fumbwa. Before you show you the fumbwa from Nigeria, but this is the fumbwa from Africa, especially from Congo, my country. This came from Congo. So guys, you have everything. Make sure you check out the store. Or if you have a party, you have a birthday, you have a wedding, and you cannot find out where to get some African food, and you invite a lot of African people, this store will be very, very helpful for you. I hope you guys check out this store.
229 Wilson Street. You have everything you need for your kitchen. So please make sure you come in. And I have my friend here on the desk. Very organized, huh? Nice and clean, right, Ellie? Because of the COVID, Mama Esther did not forget, so there is a glass here which is separate to you from the cashier. And I have my brother here. He's gonna tell us a little bit about his experience. Is this your first experience or? Yes, this is my first experience. How do you like it? I like what I'm doing here. I work like IT and everything that concerns like computer and technology, I can do and fix everything here. So I'm here to help my mom to do everything, to process credit card, debit card, any issue, I'm here to help her. Thank you so much, Ellie. Hi guys. Je rappelle à tous les enfants, vous devez être des supports pour vos parents. Je suis très contente pour Ellie. Je suis contente pour Benjamin aussi. Ils sont ici. C'est pas qu'ils n'étudient pas, ils étudient, mais ils sont un support de plus pour le parent. C'est-à-dire, Ellie se connaît très bien dans le problème informatique. Voilà, il a essayé de mettre tout sur le pied pour aider les parents afin que les stores aillent de l'avant. Et comme vous le voyez là, lui le boss, lui le chef qui commande tout le problème informatique, technique qui peut survenir par rapport au store. Comme vous le voyez, c'est lui qui coordonne tout ça. Donc, allez à l'école, soyez aussi des supports pour les parents. Il va un peu nous parler du fonctionnement de ces machines, comment ça marche. Okay. Mais comme il s'y connaît, il va un peu nous expliquer. Okay, today I'm gonna tell you with this two machine we can process debit card and credit card. And then okay, with this two machine we can process debit card and credit card. So we are still waiting for the government to approve us for the EBT card. So right now we're still in the process of being approved by the government. So people can come and use credit card, debit card, any card you have, you can process it. We accept everything. Okay, thank you so much. Can you repeat the same for people who doesn't speak English? We just actually speak. I'm gonna do for people who speak Swahili. Yes. So you can do for people who speak Lingala, people who speak French. So I know he was telling us that when you come to La Bonne Semence store here on 229 Wilson Street, you can use your debit card, you can use your credit card, but for now the ABT is not accepted right now, but in a process we are waiting to get approved to be using it. But so soon we're gonna be using the ABT card too. But for now, you can use cash, credit card, debit card. Voilà. Qu'est-ce que tu as encore à dire pour les gens qui parlent français? Pour ceux qui parlent français, vous pouvez venir avec n'importe quelle carte, que ce soit debit, credit, Mastercard, any card que vous avez. Vous pouvez venir avec et on peut effectuer des transactions avec. Nous acceptons une carte, n'importe quelle carte vous avez. Donc, venez. Nous vous attendons avec vos cartes pour effectuer des transactions. Comment tu te sens depuis que tu as commencé ces activités? Comment tu parviens à combiner l'école et les heures de travail ici? Je peux dire que je ne travaille pas beaucoup. J'ai réduit mes heures de travail et j'ai ajouté beaucoup d'heures aux études. So, maintenant là, je donne un peu du temps à aider ma mère pour rentrer à mes cours habituels pour mes études. Voilà, ça c'est vraiment une bonne chose que j'apprécie et j'appelle tous les enfants aussi, encore comme je l'ai dit au départ, d'être les supports pour les parents. Je suis très contente pour Ellie parce que il vit ici, la plupart des enfants, lorsqu'ils arrivent en Amérique, et tout part, les Français parlent, les Lingala parlent, les langues traditionnelles de la maison, ça part, mais lui, il a gardé ses 3 langues, ce qui est aussi un autre avantage pour
les clients en tant que customer service. Quand vous arrivez, vous avez les gens qui parlent l'anglais, vous êtes confortable. Vous avez les gens qui parlent français, vous êtes confortable. Il y a les gens qui parlent lingala, vous êtes confortable. Et puis moi-même ici, je vais venir chercher les travaux parce que vous devez avoir quelqu'un qui parle le swahili. Et moi, je ferai bien ce travail-là. Merci. Voilà, donc nous avons fini tout. Je vais vous dire, le store de maman Esther est bel et bien approuvé. Donc, elle a les autorisations pour travailler ici. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux. N'hésitez pas, venez, achetez. Ça fera beaucoup plus de plaisir quand nous consommons nos produits. Ok, pour votre rappel, this store open every day from Monday to Friday, 8 a.m. to 8:30, like as you can see here. 8 a.m. to 8 p.m. on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. On Sunday, it's 7:30 to 12:30, and there is a break time, and then they come back at 3:30 to 8:30 evening. So please come in, check Mama Esther store, which is called La Sémence, La Bonne Sémence, at 229 Wilson Street. Je suis très fière de consommer congolais. Je suis très fière de consommer africain. Soutenons-nous mutuellement, ainsi nous allons progresser. Merci. Et à plus. Au revoir.